Assalamu alaikum, barkamu da kasancewa a wannan bidiyo. Kamar ni ne taku har kullum Falmata. A yau na zo muku da babban saraba. Ko kun san cewa akwai wani app da kullum kana da shi a wayanka amma baka san me amfanin wannan app ba, sai ka ce kai masu wayan nan ba su da hankali sai suna sa mana app ɗin da bai kamata ba ma a cikin waya. Dan especially in kana amfani da Android, zaka kalla akwai su Clear, akwai PalmPay, akwai sauran app wannan sai baka san amfanin su ba kuma kana kallon su a cikin wayanka. Akwai wani app da na samu muku wato PalmPay. Kusan app wannan kusan tana kowane wayan Android idan mutum ya sai waya akwai automatically a jiki. Amma idan baka da shi zaka iya danna link ina domin kai samu wannan app ɗin a cikin description box. Kusan ko wannan amfanin app ɗin ni ba taɓa sanin app ne yana da matukar muhimmanci kamar wannan ba, wato PalmPay. Mu je bari in nuna muku app ɗin ya yake. PalmPay gashi nan ga logon su kamar yadda kuka gani. In ka danna ka shiga PalmPay, abin da ake bukata kawai sunanka da kuma phone number ka ne. In ka sa sunanka ka sa phone number ka shikenan zaka iya samun kuɗi. Kai kuɗin fatikara ba sa ce don ba nothing less than 10,000. Zaka samu bonus tip amma idan ka danna link ina zaka samu 2,000 bonus. Ni ma zan samu 2,000 kai ma ka samu 2,000. To dan uwa me kake jira? Ka danna link ina kuma zan ajiye referral code ina a cikin description box. In ka danna link ina kai amfani da shi akwai inda za a tambaye ka referral, sai ka sa referral code ina. In ka saka ni zan samu kuɗi kai ma za ka samu kuɗi. To yanzu bari mu shiga account ina in nuna muku yadda app ɗin yake kuma ta yaya za ku yi ku samu kuɗi da wannan app. Ku biyo ni. To yawa kun ga kamar yadda kuka gani app ɗin ya riga da ya buɗu. To app ɗin ga nan home page na shi inda za ku kalla kananan icons suna nan. Akwai data, betting, phone, electricity, TV, win big, refer and earn da dai abubuwa da dama a cikin wannan app ɗin. Kaga inda masu kace za ka iya samun 10 gigabytes daily a kan 97% off. To wannan shine home page namu ba? To idan shi wannan app ɗin kamar a ce komai da ruwanka ne, amma yanzu overview na wannan app ɗin zan yi. Daga baya kuma sauran kamar series zan dinga abin nan yadda zaka sayar da data a cikin wannan app ɗin, yadda kuma zaka samu kuɗi a cikin wannan app ɗin, yadda zaka ɗauki bashi a cikin wannan app ɗin, yadda zaka kula da lafiyanka, yadda kuma zaka na performing simple tasks wajen samun kuɗi. Don wannan app ɗin yana da hanyoyi kusan fiye da 5 ma yadda za ka yi ka samu kuɗi a wannan app. To, ko kun san cewa bari in ba ku labari. Kusan cewa da cewa gwamnati ta sa sabon doka idan za ka yi withdrawing kuɗi a cikin office ana buƙata in za ka yi withdrawing more than 10,000 ko kuma 10,000 and above za a yi deducting 50 naira daga cikin account naka. Saboda wannan abun mutane da yawa suna so su bar office ko ma PalmPay. So amma kusan shi daɗin PalmPay za ka yi transfer tsakanin bank to bank without deducting kowane kuɗi daga cikin account naka, zero, ba charges. Yanzu kamar bank naka to wani bank ma in za ka tura wani bank daban za su caje ka VAT kaza, amma wannan zero, ba wannan abu. To ai ko ba komai kai saving kuɗi a nan ma. To ku biyo ni domin kallon abin nan. Mun riga da mun gama bayanin homepage gashi nan. Next kuma yadda zaka dauki loan ne, wannan shi ma zamu yi bidiyon shi ta musamman. Ku biyo ni, kar ku manta ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun shirin mu da zarar mun daura, dan wannan abin kar ta wuce ku. Sai zamu shiga finance. A finance kuma shine inda zaka aje kuɗinka. Ake ajiye kuɗinka yadda zaka yi saving kuɗi kuma kana samun kuɗi. Kai fa ka ajiye kuɗin kuma ana biyan ka saboda ka ajiye kuɗi a wannan abin. Me kai wannan app ɗin daɗi? Uwa babu. Kuma ka san daɗin wannan app ne, zaka iya saka target saving naka. A ce misali kana so ka gina gida. Idan kana so ka gina gida, a ce kana buƙatar miliyan yawa wajen gina gida, miliyan 1 ko 2 dai a ce misali, sai zaka yi sa target ina so in save miliyan 2 wajen gina gida. Sai zai fara saving maka.
har sai ka zo ka cimma wannan target naka. Ba zai bari ka taba ko wannan kuɗin ba, kuma da kaɗan zaka yi ka tara kuɗin wannan, ko waya ne kake son siya, ko gida ne, ko wani atamfa, ko kuma ma menene. Akwai kuma spend and save. Wasu menene wannan spend and save? Kamar normally da kake amfani da bills account naka, zaka na amfani da shi kuma suna biyan ka. Abuna kana kashe kuɗinka, kana saving kuma suna biyan ka. Sai kuma fixed saving. Ko san menene fixed saving? A ce kana da wani kuɗi da baka so ka yi amfani da shi, a ce kaman especially we students, a ce muna da school fees inda zaka biya every semester da dai sauransu, sai aka baka kuɗin school fees naka, zaka iya shiga wannan app in kai saving. In kai saving zaka sa shi a fixed saving. In ka sa a fixed saving zaka saka exact date inda kana so ka cire wannan kuɗin. A wannan exact date din akwai accumulated interest inda za baka akan kari kenan akan wannan kuɗin. Ko kusan da cewa yafi wasu bankuna abin nan, dan most of the banks idan ka je kai saving kuɗi ana baka 10%, 8%, 7%, amma kusan wannan app nawa yake bada 20% per annum yake bada ba fix inda kai. It depends on abin kuma yana da mutual fund da dai sauransu abubuwa da yawa. Mutual fund shi ma topic ne zaman kanshi, inda zaka investin kuɗinka domin ya hayayyafa da dai sauransu. Wannan bayanin ma shi ma a wani bidiyo za mu insha Allah, ku cigaba da bidiyon mu. Next kuma shine reward. Reward kuma shine kamar shine inda zaka samu kuɗin ka cika. Kun ga shi wajen reward wannan kawai ka shiga app in daily ma akwai kuɗin da za na baka. Yanzu kamar misali first today ka shiga za baka 4 naira, ka kara shiga anjima a rana ɗaya fa kawai abinan ka kara shiga za ka kara baka kuɗi. Daily ne fa, daily wins. Daga each day ka shiga kawai kana da musamman kuɗinka da ka abin na extra abin. Sai kuma akwai tax inda in ka shiga kai za a biya ka. Idan na ce abinan tax din akwai kuma wani irin kamar challenge ne idan ka abin yanzu kamar wannan da kuke gani, join win big maximize your earning. Idan ka danna ka shiga zaka iya winning 22,000. Ba ko wani aiki mai yawa kai ba, amma kuma zaka samu kuɗi sosai da abin nan. Kamar yanzu wannan turn on spend and save abin nan mode in ka shiga kai zaka samu 2,000 trial cash. Ya kaje abokina ko kuma abokiyata, abin health insurance naka wajen kula da lafiyanka shi ma za a biya ka kuɗi. Kai lafiyanka ne fa, amma kuma ana biyan ka kuɗi domin abin nan. Sai kuma suna da data da suke sai da shi a rahusa na gaya maka, kamar kyauta ne wajen 50% off, especially kamar yadda kuke gani. Kun kala 10 gigabyte abin nan 500 MB a to kaza dai ga sunan da suna da shi yawa. Idan kuma akwai hot offers ɗin da suke ba mutane, ko kuma zero transfer charges every day da dai sauransu, idan kai amfani da wannan shi ma zaka samu garabasa mai rahusa. Sai kuma yanzu kun kalla kamar a kasan spending topic yadda zaka shi ma still da a yadda zaka samu kuɗi ne, kamar yadda na faɗa muku a referral abin. Idan kai inviting na new user, duk mutumin da ka kawo za baka 8,000. To yanzu aboki na tsakani da Allah irin wannan app idan na rufe baki ne shiru, ai na shiga hakinka, ko ya kake gani? Kar ka manta da Allah ka danna link inda yake cikin description box, domin kai zaka samu 2,000 ne ma za su bani bonus tips ina. To abu kai komai ba ka samu 2,000, ai ko ba komai abun sai a hankali kawai. Gaskiya sai godiya. Wannan abun gaskiya yana da matukar amfani. Ina encouraging mutane su danna link kasa domin yin amfani da link ina su yi subscribe. Amma idan har hakan baka so, zaka iya tafiya Google App Store ka yi downloading naka, amma ba za ka samu referral bonus ba. Wato 2,000 da ake bada a kyauta ko kuma 8,000 da ake bada a kyauta. It depends on wanne ake ciki. Dan referral ɗin ma kala biyu ne, akwai mai 2,000 akwai mai 8,000. To duk wanda ka abin nan shine a takaicen bayani. To ina ta bayanin yadda zaka samu kuɗi, yadda zaka yi kuɗi, zaka samu kuɗi, amma ban yi bayanin yadda zaka cire kuɗi ko kuma ya zaka yi ka ciro kuɗin ka ba. Ka samu kuɗi ka tara shi a app kuma ka kasa cire, ai
wannan bai ba. Kuma especially a yanzu zaka kalli apps da yawa za ta maka in ka shiga zaka samu kuɗi kai kaza zaka kalli bayan ka shiga ka je ka gama a wannan abubuwa still in an dawo ne kuɗi ya ki fita ya makale is not supported in Nigeria da dai suwa. Amma wannan me kwantar da hankalinku, wannan app shi asalin app na 'yan Najeriya ne aka yi shi specifically kowane gari, ba wai na 'yan Najeriya ba, kowane ƙasa tana da nata. Yanzu a ce misali Ghana tana da nasu, US tana da nasu, haka Najeriya ma tana da nata. Najeriya ma in kana so akwai naira account, akwai US services, USD kenan dollar. Kuma in har kana abin nan yadda zaka yi abin nan biyan ka za su biya ka ne direct zuwa bank account naka, ko kuma in kai abin na arin card naka direct za su na tura maka biyan ka idan da zarar lokacin yayi. To za mu yi bidiyo ta musamman yadda za ka yi linkin a bank account naka da kuma card naka domin samun cire yadda za ka yi ka cire kuɗinka daga cikin PalmPay. Kuma kusan daɗin wannan abun ne duk yanzu misalin an tura maka katin waya ya yi yawa, ko kuma an tura maka katin waya 10,000, katin waya 10,000 kaga ya yi yawa, za ka iya sai da shi a cikin wannan app domin ka cire 10,000 ka kai amfani da shi. Ya ka gani abokina, wani abin yana da matukar muhimmanci. Duka anan muka kawo ƙarshen wannan bidiyo, sai mun haɗu da ku a wani sati. Na gode, ni ta kwar kullum Falmata. Kar ku manta ku danna mana subscribe sannan ku yi comment. Shin ka taɓa samun kuɗi da PalmPay? Kuma abin nan baka taɓa samun kuɗi ba, in baka da wannan account kai maza ka je ka buɗe. In kuma kana da shi baka san yadda ake samun kuɗi ba, maza ka je ka yi amfani da wannan abu domin samun wannan rahusa da ake samu. Kai baka zama daga cikin dangoten da ake za ka fita tarihin su a Najeriya. Na gode.